Good morning, dear students. As I have seen in the previous video about consumerism, the importance of consumerism, the origin, evaluation, and the growth of consumerism. So, how it was developed up to this much level. Today, what we have see. So, the rest of things now we are going to see as again from short small heading consumer protection. So even we can call them as the king of free market, and the early approach be the buyer must be so alert, caveat emptor. But now slowly it changed to let the buyer, not the buyer, why not the seller, also to be very careful. Okay, so if they purposefully, if they do anything illegal things, we can fight against them. So these are all what we can say as something in favor of consumers. But practically what's happening? Still they are supplying poor quality of products, misguiding us, black marketing, charging highest price, unsafe products, and also various products which are sold affect our life and health also. So keep on, we can add all those things still now also. So due to that, even voluntary organizations, many voluntary organizations, again about that and all we are going to see in the next forthcoming chapters. And the government also passed so many acts, so many consumers associations, even the government court all doing in support of consumers. Okay, even though all those facilities and the safety measures arranged, still we are cheated, still we are looted, still we are disappointed. So what to do? There is no other go, there is no other way in real life, practically speaking. So we have to form consumer movement and also make that movement so strong enough. Okay, then only we can at least to some extent avoid and stop this shortage of goods. We can assure the quality of goods, and also the health also we can protect to some extent. So to protect all those things, our life, there are generally three parties involved in all business transactions. Three parties involved in all business transactions. About that only now in this class we are going to see in detail. Let me name out. One, the government. Second, business. And third, the consumers. These three people, they play a vital role, important role in every business dealings, every transactions, every contract, every buying and selling. So about that in detail we are going to see. See the picture given there, mom. The main three parties involved in all business dealings: business, government, and consumer. How far they are playing, what they are doing, about that now we are going to see. Let us begin with the role of business. Avoidance of price hike. So it's the first and foremost duty of the business, all organizations, all sectors, all institutions. There's no doubt at all, doing the business is to earn profit, the ultimate goal. Okay. But there will be certain limit, not abnormal profit. Okay. So that artificially creating short supply
reducing the supply of products, automatically the demand will be more, the price automatically will be raised up. So this is to be stopped. That business should take care. They should not do any this type of against the society, this type of activities which are against the law. So that business organization, the concerned association people, they should take care. They should not do all this artificial scarcity and create that situation of more demand, and thereby the price automatically will be raised. That is to be stopped. These things they got to keep in mind and look after it very deeply. Then avoidance of hoarding. இது அப்படி தான். ஸ்டாக்கே கொண்டு அங்கே குடோனில் பதுக்கி வச்சுட்டோமா, நோ ஸ்டாக்னு போட்டுருவான். 1000 மூட்டை நமக்கு தேவைப்படும், பட் வர்றது மார்க்கெட்டுக்கு 100 மூட்டை தான். என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் டெஃபினெட்லி வில் பி ரேஸ்ட் அப். ஸோ தட் black marketing, that also to be stopped. Okay, then guarantees for good quality. So if they want to withstand the market, the quality to be assured. ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்னா குட் குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்ல மார்க்கெட் பிடிச்சிட்டு ஒரு 1 or 2 years கழிச்சு என்ன பண்ணுவோம், அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் ஆகிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. So no compromise regarding the quality of products. Okay, and also they should not give any wrong assurance. இது தண்ணியில் போட்டால் தண்ணி உள்ளே போகாதும்பான், கீழே விழுந்தால் உடையாதும்பான், அப்படியே உடைஞ்சாலும் நாங்கள் அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறோம்பா, ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரோம்பா. ஆனால் திரும்ப போய் அந்த மாதிரி ஏதோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு கேட்டோம்னா செய்ய மாட்டான். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ராங் ப்ராமிஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் தே ப்ராமிஸ் தே ஹேவ் டு ஒபே த ப்ராமிஸ். They should not misguide the customers. Then next, product information. Yes, they have to inform the customers the correct information about the product. We don't know, ordinary people, whether literate or illiterate people, whatever things we want, even biscuit item ஆகட்டுமா, இல்லை ஸ்டேஷனரி ஐட்டமாக இருக்கட்டும், இல்லை பேக்டு எனி ஹவுஸ் ஹோல்டு கிச்சன் ஐட்டமாக இருக்குமா, if we want we will go to the particular shop, ask the cost or price, then if they say something we will pay and we will get the things and we will come out. That's all. But they have to tell us, it's their bound duty. This is the things, this is the way that we have to open, this is the way that we have to keep in this temperature, particularly medical items all, and this one, date of expiry and quantity, quality, how much quantity we have to consume per dose. These are all they have to inform us. It's the duty of the business. Then next, truth in advertising. That is very very important. ஓகேவா? இப்போ நம்ம எத்தனை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறோம். ஒரு அம்மா சின்ன குழந்தைய இது கேம்ஸ்க்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் இவனுக்கு அனுப்பிச்சி விடும்போது ஹமம் சோப்பை கொடுத்து விடுவாங்க. அது இருந்தால் அதை பாதுகாத்துக்குமா? இதில் என்ன மாதிரி ஒரு அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இதில் சம் எத்திக்ஸ் தே கேன் ஃபாலோ. பட் அதே அட்வர்டைஸ் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம்னா பேபிஸ்க்கு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அந்த சேஃப்டி இருக்காமா? நோ. ஓகேவா? ஸோ வாட் தே ஆர் கிவிங் அபவுட் த ப்ராடக்ட் த்ரூ திஸ் மீடியா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் மஸ்ட் பி ஒர்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இல்லாமல் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கஸ்டமரை ஏமாற்றி மிஸ்கைட் பண்ணி ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஜென்ரலாகவே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னாவே சம் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பட் அதை கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வரணும். ஓகேவா? 3rd ஃப்ளோர்லேருந்து எட்டி தாண்டுவான், 2nd ஃப்ளோர்லேருந்து எட்டி தாண்டுவான், தாண்டிட்டு எந்திரிச்சு ஓடுவான். இது நடக்கிற காரியமா? அப்படிலாம் காமிக்கக்கூடாது. அதை பார்த்து எத்தனையோ சின்ன பசங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணி பிரச்சனையில் ஆகியிருக்கு. ஓகே, தென் protection from hazard. Particularly what the things they sold, it's not harm the people, the buyer. So all those before they bring to the shop, these things to be tested in the laboratory. Any dangerousness, any problem while using it, இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிட்டு தான் they want to bring it to market. அது ஃபுட் ஐட்டமாக இருக்கட்டுமா, இல்லை வேறு ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டமாக இருக்கட்டும், கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டமாக இருக்கட்டும், இல்லைம்மா அது டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், டேட் ஆஃப் பேக்கிங், டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி டேட், எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி தேர். அதை கொண்டு வந்து ஈட்டபிள் ஐட்டமெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. டெஸ்ட் பண்ணாமல் கொண்டாந்து இந்த ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஏதோ இந்த பாக்கெட்டில்
அந்த நூடுல்ஸ்லாம் போட்டு விற்பாங்களம்மா, அதெல்லாம் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பேன் பண்ணிட்டாங்க. டெஸ்ட் பண்ண நிறைய அது ஹெல்த் இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்ட்டு. திரும்ப அதுக்கு முன்னாடி கேஸ் போட்டு ப்ரூவ் பண்ணி அப்புறம் கொண்டு வந்தானே வச்சுக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் தட் they should not do such a things. Next, மணி ரீஃபண்ட் கேரண்டி. இன்னொன்று, சப்போஸ் அவன் விற்கும்போது சொல்லிடுவா, சார் நீங்கள் கொண்டு யூஸ் பண்ணுங்கள், நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இல்லாட்டி நீங்கள் திரும்பி கொண்டாந்து கொடுங்க, பொருளை கொடுங்க, நாங்கள் அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுத்துறோம் அப்படிம்பாங்க. அப்படி இல்லை சொன்னால் வாட் தே ப்ராமிஸ் தே ஹேவ் டு டூ இட், தே ஹேவ் டு ரீஃபண்ட் இட். அப்படி இல்லாமல் சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் ஐ வாஷ் பண்ணுறக்காக கஸ்டமரை ஏமாத்துறதுக்காக அப்படி சொல்லிவிட்டு இல்லை நீங்கள் இந்த டேட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கணும், இல்லை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அது டேமேஜ் ஆகியிருந்தால் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொன்னோம், நீங்கள் டோட்டலாகவே டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்க, அதனால் வி ஆர் நாட் நெசசரி டு கிவ் பேக் மணி, ரீஃபண்ட் மணி அப்படின்னு எல்லாம் அவங்கள ஏமாற்றக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட், கன்சியூமர் கிரீவன்சஸ். இப்போ கூட நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருவோம்மா, கஸ்டமர் கேர் நம்பர் கொடுத்துக்கிறோம்ல, கொடுத்து ஃபோன் பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் மொராலஸ் தே ஆர் நவ் ஆன்சரிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்கணும். நம்ம டைரெக்டாக திரும்ப வீட்டிலேருந்து இல்லை ஊர்லேருந்து வந்து அந்த கடையில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவோ டைரெக்டாக பேசவோ நம்மளுக்கு முடியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் நம்பர், கஸ்டமர் கேர் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கணும். அந்த நம்பருக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க, வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது இவ்வளவு அதில் டேமேஜாக இருக்குது, இல்லை புவர் குவாலிட்டியாக இருக்குது, இல்லை நாட் ஆஸ் பர் த சாம்பிள் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ஹேவ் டு கன்சிடர் அவர் கிரீவன்சஸ், அவர் கம்ப்ளைண்ட், அண்ட் தே ஹேவ் டு டேக் இமீடியட் ஆக்ஷன். தே ஹேவ் டு ப்ராமிஸ், எஸ் சார் சொல்லிட்டீங்களா, வித்தின் 1 டேக்குள்ள உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் சார், 24 ஹவர்ஸில் நாங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் அனுப்பிச்சு வந்து பார்க்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று அவங்க வச்சுருக்கணும். அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாகவும் பாதுகாத்து வச்சுருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரோல், இன்னும் சொல்ல போனால் டியூட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் பீப்புள்னு we can say. Then next, what's the role of government? So whatever we, the buyer, the customers and the sellers, the businessmen, they are doing, okay, what's the role of government? Government only is the final supreme powerful authority to manage, to correct all of us. Okay, both the state government ஆகட்டுமா, central government ஆகட்டுமா, what they passed many act, and the act la practically they are following or not, illa just mere passing and keeping the file, what's the use? Okay, so no use of keeping them. But once they enacted various rules, that rules எல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையாட்டு த்ரூ கலெக்டர்ஸ், த்ரூ தாசில்தார்ஸ், த்ரூ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், த்ரூ கோர்ட், ஆல் தே ஹேவ் டு ப்ராப்பர்லி மானிட்டர் திஸ். இப்போ பாரு, சிஎம் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, பிஎம் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, பர்டிகுலர் நம்மளே மீடியாவில் பார்ப்போம், போலீஸ் பீப்புளாக இருக்கட்டுமா, மெடிக்கல் பீப்புளாக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் கலெக்டர்ஸ், ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே கிளியராக அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்களாம்மா. இந்த லாக்டவுன் பீரியடாக இருக்கட்டுமா, இல்லை இந்த ஸ்ட்ரைக் பீரியட், இல்லை எது நியூ ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாக்கிட்டு, இப்போ கவர்மெண்ட்டில் இந்த பால் விலையெல்லாம் வந்தனே குறைச்சாங்க, அப்புறம் லேடிஸ்க்கு பஸ்ஸில் டிக்கெட்டுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் ட்ராவல் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையான்ட்டு மானிட்டர் பண்ணணும். இது த ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட். தென் நெக்ஸ்ட்டுமா, வாட் அவர் ரோல், கஸ்டமர்ஸ் ரோல். we are the final beneficiary இல்லைம்மா. ஸோ it is our duty wherever we find this type of unethical business dealings, it's our duty to complain to the concerned department. How to complain, how to move legally, everything we are going to learn in the next rest of the subunit. Okay, and therefore before that, the consumer should not believe whatever they are promising. We must be double the time so alert, compare the item, ask the neighbors before going to buy, ask the people those who already used it. So what's the legal problem connected with all those things, they must aware of it before going to buy. After buying, ஐயோ இந்த மாதிரி ஏமாந்துட்டுமே, இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டானே, இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ஆகிடும் போச்சு, நம்ம ஃபீல் பண்ணல, no use of complaining all those things. So double the time we ourselves must be so alert. Okay, then next, activation of consumer action council. இங்கே பாருங்க, இது very important. See here, consumer action council established at village levels should educate consumers. Listen, in each village area also there may be one council, that's what ஒரு அசோசியேஷன் கூட சொல்லுவா. அவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிளியராக அட்வைஸ் பண்ணணும், எஜுகேட் பண்ணணும். சார் நீங்கள் திங்ஸ் வாங்க போகும்போது
இந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அது இம்போர்ட்டட் ஐட்டமா இல்லை இந்தியன் மேட் ஐட்டமா, இல்லை அது குவாலிட்டி என்ன ப்ரைஸ், எல்லாத்தையும் ஃபுல் தரவு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த திங்ஸை த அசோசியேஷன் மஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தம். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட், கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சிஸ் should take necessary step to investigate consumer complaints and grievances and arrange to forward them to correct. ஏன்னா directly the consumer cannot move court, cannot approach any legal lawyer. அதுக்கு என்ன பண்ணும், the association people, suppose if they get any complaint from any customers இல்லைம்மா regarding the quality, quantity, the price எதாவது இருக்கட்டுமா, then that consumer council, that association, they will take necessary steps where to file a case, what's the remedy for it. ஏன்னா individually customer, consumer, personally they cannot come and do all those things. Okay, then it should regulate business enterprise according to rules of the industry. ஒரு எல்லாத்துக்குமே the rules and regulations இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட்னு இருக்கு, அந்த ஆக்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, எவ்ரி பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு இவங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தே மஸ்ட் அவேர் ஆஃப் ஆல் த வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ். தென் அதே மாதிரி வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் கன்சியூமர் குரூப், they must provide all the informations and they must educate the consumers. இந்த மாதிரி இந்த பொருள் இந்த கம்பெனியில் வாங்கினா அவ்வளோ டேஞ்சரஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் வாங்காதீங்க, இல்லை அப்படி வாங்கினாலும் இந்த அசூரன்ஸ் கேட்டுக்குங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கிட்டு கடைசியில் ஐயோ ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் நெக்ஸ்ட்டுமா, இட்ஸ் ஆர்கனைஸ் மூவ்மெண்ட் எகென்ஸ்ட் த ஆஃபன் பார்த்துங்க. அந்த கன்சியூமர் கவுன்சில் என்ன பண்ணால், இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பீப்புள் எவனாச்சும் ஏமாற்றிட்டான்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு போலீஸில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாவோ இல்லை அதை அப்போஸ் பண்ணுறாவோ இல்லைம்மா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது, பேப்பரில் போடுறது, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது, ப்ரொபகேண்டா பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும். தென் கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் நீட் டு பி ஒவ்வொரு வில்லேஜில் கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அதை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். கன்சியூமர்ஸ்க்கு அங்கே இருக்கிற கோஆப்ரேட்டிவ் மெம்பர்ஸ்க்கு அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட் அதில் சேர்ந்துட்டா, அதனால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குது, அதில் எப்படி சேர்றது, அந்த பெனிஃபிட் நம்மளோட ரைட்ஸ் என்ன, நம்ம பர்சன் என்ன, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். தென் கன்சியூமர் குரூப்ஸ் should conduct the legislators to raise the consumerism. அது இல்லாமல் இப்போ அங்கே வருமா இந்த கன்சியூமர் கவுன்சில் இருக்கிறாங்களே அவங்க அந்த லோக்கல் எம்எல்ஏ எம்பிக்கள்லாம் இருப்பாங்க, வார்டு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட போய் சொல்லணும், ஏன்னா சார் இந்த மேட்டர் இதோட விட்டுறாதீங்க, இல்லை சப்போஸ் இங்கே அடிக்க ஒருக்கா திருட்டு போகுது, இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் ஷாப் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வச்சுக்கிற கடைக்காரன் இந்த மாதிரி ஃப்ராட் தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான், இல்லீகல் ப்ரோஹிபிட்டட் ஐட்டம்லாம் கவர்மெண்ட் பேன் பண்ண ஐட்டம்லாம் விற்கிறான், அவுட்டேட்டட் எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் விற்கிறான் அப்படின்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அசம்பிளியில் இதை பேசுங்க சார், பார்லிமெண்ட்டில் இதை பேசுங்க சார் அப்படின்னு எம்எல்ஏ எம்பி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், டைரெக்டாக போய் பேசணும். அப்படி பேசும்போது then the assembly parliament they may take it a very serious issue and thereby they can pass various act to protect about that and all. How many acts they passed in the assembly parliament we will see in the forthcoming chapters. Then there should be testing laboratories at each district to test the pure listen ma, இது another one more very very important. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே அது ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டமாக இருக்கட்டுமா, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டமாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரானிக்கல் ஐட்டமாக இருக்கட்டும், மெஷினரி ஐட்டமாக இருக்குது, மெடிசன்ஸாக இருக்கட்டும், டேப்லெட்ஸாக இருக்கட்டும், எந்த லிக்விட் ஐட்டமாக இருக்கட்டுமோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் டு பி டெஸ்டட், த குவாலிட்டி டு பி டெஸ்டட் இன் த லேபரேட்டரி. அதுக்காக ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு லேபரேட்டரி இருக்கணும். அந்த லேபரேட்டரியில் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க, அவங்க சர்டிஃபை பண்ணிவிட்டு the goods to be brought to the market. There and voluntary consumer organizations should publish the malt price of manufacturer and traders by media. Then இன்னொன்று மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்னா மீடியாவில் அவங்க போட்டு காமிக்கணும், இந்த மாதிரி இந்த ஊரில் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த கம்பெனிக்கார இவ்வளவு ஃப்ராட்தனம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு மீடியாவில் போடும்போது என்ன ஆகிடுமோ, இட் வில் ரீச் த என்டையர் சொசைட்டி, த ஹோல் நேஷன், த ஹோல் பீப்புள் மே கம் டு நோ. அப்படி வரும்போது தான் they will stop these all type of illegal business dealings. இல்லையம்மா மீடியாவுக்கு வரதுனால என்ன சொல்லுவான், ஐயோ மீடியாவில் போட்டு விட்டுருவோம் அப்படின்னு
மீடியாவில் வந்துச்சுன்னா பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற, குட்வில் டேமேஜ் ஆகிற, வி கேனாட் டூ த பிஸ்னஸ். கடைசியில் கவர்மெண்ட் என்னன்னா க்ளோஸ் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வந்து சீல் வச்சுட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கணும் இல்லை. குட். நெக்ஸ்ட், it should take initiation to report such officials and authorities who left the offender to go scot free to follow enforcement. Listen, இது another very very important. And இப்போ ஒரு சில டயத்தில் பாருமா, அப்படியே அந்த கன்சூமர் கவுன்சில் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கோ about that particular business, இல்லை அந்த ஃப்ராடு பண்ணுறவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கோ, ஒரு நேம் சேக்காக அந்த கன்சர்ன் ஆஃபீஸியர் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காரங்க ஒரு கூப்பிட்டு வான் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது இல்லைம்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் பார்த்தோம்னா அந்த சவுத் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமா கொஞ்சம் நேரம் கடை லேட்டாக வச்சுருந்தோம். ஒரு 8 மணிக்கு முடிக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் அப்போ தான் கடைக்கு வந்திருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ். இது கொடுத்துட்டு கடைச்சி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும்போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் போய்மா 2 அப்பா பையனை அடித்து கொண்டுட்டாங்கல்லம்மா. எவ்வளோ பிரச்சனையாச்சு, எவ்வளோ மீடியாவில் போட்டு விட்டாங்க. அந்த மாதிரி மீடியாவில் போட்டு அந்த போலீஸ் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க வைக்கணும். எடுத்து வச்சு அவங்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண வைக்கணும். இஃப் தே டூ எனிதிங் எகென்ஸ்ட் த ரூல், எகென்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட், எகென்ஸ்ட் த ஆக்ட் அப்படின்னா நாட் ஜஸ்ட் மியர் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. எடுத்து இனிமேல் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, குட். தேங்க்யூ dear students. With that, I would like to finish this class and the rest of things we are going to continue in the next class. Okay, so as usual, after learning this, after watching this video, just write at least the role of business, at least the role of business, the role of government, the role of consumer we studied at least now. What I asked the role of business in business transactions, about that you learn and write one test and take photo and send to me. Okay, the rest of things we will see in the next class. Okay, see you, bye.